Is everyone blessed? Is everyone blessed? Excellent. So I want to help you create a plan. Tako da želim da vam pomognem da stvorite plan. I want to know what your strategy is for growth. Želim da znam vašu strategiju za rast. If you do not and cannot tell me what your strategy is, Ako ne možete da mi kažete vašu strategiju in 5 seconds, u 5 sekundi, you do not have one. onda nemate strategiju. You do not have one. Nemate. And so I want to help you develop a strategy. Tako da želim da vam pomognem da razvijete strategiju. That's all right To je u redu. that you don't have one. Da nemate But strategiju. you got to recognize you don't have one. Ali morate da prepoznate da nemate strategiju. Because everybody sort of like says, yeah, I pray. Jer svi kažu da ja molim. Yeah, I look at the Bible sitting on the desk. Gledam u Bibliju koja stoji na stolu. That's not a strategy. To nije strategija. And so we've got to develop one. Tako da moramo da razvijemo strategiju. So here's 5 steps to help you develop a strategic plan for your life. Tako da evo 5 koraka koji će vam pomoći da razvijete strateški plan za vaš život. Remember, you have to be intentional. Zapamtite da morate da budete namenski. You got to focus. Morate da budete fokusirani. And you got to do it every day. I morate da to radite svaki dan. Turn to your neighbor and say, that means every day. Okrenite se ka svom komši i kažete to znači svaki dan. Turn back to that same neighbor. Okrenite se prema tom istom komši. And that really means every day. I to stvarno znači svaki dan. It has to be done every single day. To mora da se radi svaki dan. So let's start with defining your goal. Hajde da počnemo sa definisanjem vašeg cilja. Now turn to page number 2. Otvorite vaše ove skripte na stranu 2. In the blank space down at the bottom, To je strana 1. Na praznom ovom mestu dole. I want you to write define your goal. Želim da tu napišete definiši svoj cilj. Define your goal as first. Pod 1 definiši svoj cilj. Set priorities. Odredi prioritete. Organize your time. Organizuj svoje vreme. Determine the measurement. Odredi meru. And remember the power of words. I zapamti snagu reči. I repeat. Ponavljam. Number 1, define your goal. Broj 1, definiši svoj cilj. Set priorities. Odredi prioritete. Organize your time. Organizuj svoje vreme. Determine the measurement. Odredi način merenja. Remember the power of words. Zapamti snagu reči. And I will show you what that means in a moment. I za trenutak ću vam objasniti šta to znači. Because I want you to experience provision for the journey. Jer želim da iskusite proviziju vašeg putovanja. For Jesus said in Luke 14:28, Jer je Isus rekao u Luci 14:28. for which of you intending to build a tower Jer svako od vas ko želi da izgradi hram, sitteth not down first and counteth the cost, koji od vas kada hoće da zida kuću prvo ne sedne i ne izračuna troškove, whether he have sufficient to finish. da vidi ima li dovoljno da je dovrši. No plan, no growth. Bez plana nema rasta. I don't care if you're a preacher. Ne zanima me da li ste propovednik. I've been preaching since I was 11 years old. Propovedam od kako sam napunio 11 godina. I have been preaching full time since I was 17. Puno vrijeme propovedam od svoje 17. godine. It's what I've done all my life. To je ono što sam radio ceo svoj život. And I've got to have a plan right now, I moram da imam plan upravo sada, or I will not grow. ili neću da rastem. And if I stop growing, I ako ja prestanem da rastem, my church will stop growing. moja crkva će prestati da raste. You cannot grow a church Ne može vaša crkva da raste if you do not grow personally. ako vi lično ne rastete.
focus 80% of your time on growing yourself. 80% svog vremena fokusirajte na rast sebe. 20% of your time growing the church. 20% svog vremena na rast vaše crkve. And I promise you, you will double. I obećavam vam da ćete se duplirati. Because God is more interested in a prepared vessel Jer je Bog više zainteresovan za pripremljenu posudu than he is in a prepared message. nego za pripremljenu poruku. Because if your vessel is prepared, Jer ako je vaša posuda pripremljena, from that environment your message will flow. iz tog okruženja vaša poruka će da teče. You've got to have a plan. Morate da imate plan. And you must produce fruit. I morate da donosite rodove. Here's your 3 enemies to the other 3 blessings that you got to have. Ovo su vaša 3 neprijatelja za vaša 3 blagoslova koja ćete imati. This is what I fight in Pentecostal cultures everywhere I go. Ovo je ono protiv čega se borim u svakoj pentekostalnoj kulturi gdje god odem. Spirit of jealousy. Duh ljubomore. Spirit of offense. Duh uvrede. And or better known as bitterness. Ili gorčine. And anger. I ljutnja. 3 spirits. 3 duha. They will kill your blessing. Oni će ubiti vaš blagoslov. They'll kill the flow of the Spirit out of your life. Ubit će taj tok blagoslova iz vašeg života. If you have no joy, ako nemate radost, why would anybody want what you got? Zašto bi iko želeo ono što vi imate? Because it's no better than what they've got. Jer to nije bolje od onoga što oni imaju. Because everybody you meet mad. Jer svi koje upoznate su ljuti, offended, uvređeni, and all of these spirits of jealousy. I imaju sve ove duhove ljubomore. So we got to defeat them. Tako da moramo da ih uništimo. We got to create a plan. Moramo da stvorimo plan. So you got to define your goal. Tako da moraš da odrediš svoj cilj. What do you want? Šta želiš? What do you desire? Za čim žudiš? What's your purpose? Koja je tvoja svrha? If you don't know why you're here, ako ne znaš zašto si ovdje, nobody else is. Niko drugi to neće znati. So I've got to find out who I am. Tako da ja moram da znam ko sam ja. And I got to have the confidence to be who I am. I moram da imam samopouzdanje da budem ono što jesam. Even if I'm rejected by others. Čak i ako sam odbačen od drugih. And I've also got to find out. I također moram da saznam that it doesn't give me a right to be offensive. Da mi to ne daje za pravo da budem uvredljiv. Even if I'm right. Čak i ako sam u pravu. You got to keep a loving heart. Moraš da imaš srce koje voli. A kind spirit. Nežnog duha. That's fruit. To su rodovi. I got to love people. Moram da volim ljude. Even the difficult ones. Čak i one teške. Even the ornery ones. Aggravating. Čak i one odbojne. Even the aggravating ones. Čak i one odbojne. That means that I've got to love all of you. To znači da moram da volim sve vas. And you got to love me. I vi morate da volite mene. Even if you frown at me. Čak i ako ste even if you frown at me. Say it again. Čak i ako ste ponižavani od mene. You may be having a bad day. Možda imate loš dan. And I might be able to turn it into a good day. A ja mogu da ga obratim na dobar dan. Because greater is he that is in you. Jer je veći onaj koji je u vama. Than he that is in the world. Nego onaj koji je u svijetu. You got great power. Use it. Imaš veliku moć, iskoristi je. So we got to develop a plan. Tako da moramo da razvijemo plan. Now I want you to write down in your notebook. Želim da zapišete u vaše sveske. Take just a few moments. Uzmite nekoliko trenutaka. In your estimation. Na osnovu vašeg razmišljanja. What is fruitfulness in your family? Šta je plodnost u vašoj porodici? What's your purpose for your family? Koja je svrha za vašu porodicu? What is your purpose for your ministry? Do you have a ministry? Koja je svrha za vašu službu? Da li vi imate službu? What do you want to see happen? Šta želite da vidite da se dešava? If you have a work that you do, ako imate neki posao koji radite, a career, neku karijeru, what do you want to do? šta želite da radite?
What do you want that career to do? Šta želite da ta karijera radi? Do you want to just go to work, do it, and then go home? Da li želite samo da odete na posao, da to odradite i vratite se kući? You gotta have a plan. Morate da imate plan. What's your plan? Write it down. Koji je vaš plan? Zapišite to. It is said by educational people Rečeno je od strane obrazovanih ljudi that if you read something, da ako pročitaš nešto, you will lose what you read within 24 hours. Izgubit ćeš ono što si pročitao u sledećih 24 sata. If you do not write it down. Ako to ne zapišeš. So you have to write. Tako da morate da zapisujete. To remember. Da biste zapamtili. You will lose what you write in 48 more hours. Izgubit ćete ono što ste zapisali u sledećih 48 sati. If you do not teach what you have written. Ako ne naučavate ono što ste zapisali nekoga. Here's your process. Ovo je vaš proces. You must read. Morate da čitate. You must write. Morate da zapisujete. And you must teach. I morate da naučavate ili da izgovarate. And you have to keep it pretty much within that order. I morate to da radite tim redom. How many sermons have I lost? Koliko službi sam izgubio? Because God spoke a word to my spirit. Jer je Bog progovorio neku riječ u mom duhu. And it was so impacting when He spoke it. I to je toliko veliki uticaj imalo na mene kad je bilo izgovoreno. That I thought for sure I would remember it. Da sam bio siguran da ću da zapamtim. And by the time I got out of the car, I do trenutka kad sam izašao iz kola, I had already forgotten it. već sam zaboravio. That's how powerful it was. Koliko snažno je to bilo. You've got to write it down. Morate da zapisujete. And you got to speak it to somebody. I morate nekome to da govorite o tome. So I'm going to help you develop your rule of 5. Tako da ću da vam pomognem da razvijete svoje pravilo od 5. But first I want you to write some things down about your family of what you want to see happen. Ali prvo želim da zapišete neke stvari o vašoj porodici i šta želite da vidite da se dešava. Let me give you an example. Da vam dam neki primjer. I have 5 loved ones that are lost and I want to see them saved. Naprimjer, ima 5 ljudi u mojoj porodici koji su izgubljeni i želim da budu spašeni. I am somehow estranged from my mother or my father. We've had some bad blood in the past and I want to repair the damage. Udaljen sam od svoje majke ili oca, nekako smo, nešto se izdešavalo i želim da to obnovim. The scriptural term is this. Biblijski termin je ovo. A ministry of reconciliation. Služba obnavljanja. If you have no ministry of reconciliation, you're not walking with Jesus. Ako nemaš službu obnavljanja, ne hodaš sa Bogom. I hear everybody talk about my ministry. Čujem da ljudi stalno govore moja služba. There's only one ministry in the Bible. Postoji samo jedna I'm služba talking u about New Bibliji. Testament. U Novom Zavetu. It's the ministry of reconciliation. To je služba obnavljanja. God sends you into the world Bog je tebe poslao u svijet. to speak a word of reconciliation. Da govoriš riječ obnavljanja. To bring people to Christ. Da bi si doveo ljude ka Hristu. That's your ministry. To je tvoja služba. And you may serve as an apostle, I možda služiš kao apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher. prorok, pastor, učitelj, evangelista. I don't care where you serve. Ne zanima me gdje služiš. Everybody here needs a ministry of reconciliation. Svakom ovdje je potrebna služba obnavljanja. Because it makes you a better person. Jer te to čini boljom osobom. To be a peacemaker makes you a child of God, the last time I checked. Jesus' words. Da bi bio Božje dijete moraš da stvaraš mir. That's just another way of saying it. To je još jedan način kako to da kažem. So you need to be a peacemaker. Tako da moraš da donosiš mir. Fit that into your family. To ubaci u ovdje gdje piše porodica. What do you want to see in your ministry? Šta želiš da vidiš u svojoj službi? How many of you like to see your church double in the next 2 years? Koliko od vas želite da vidite da vam se crkva udvostručila za sljedeće 2 godine? Write it down. Zapišite to. Don't just lift your hand. Write that down. Nemojte da podižete ruke, zapišite to. And start speaking it. I počnite to da izgovarate. And start praying it. I počnite da se molite za to. Get excited about it. Uzbudite se oko toga. Guess what? God's going to use you to do it. Pogodi šta, Bog će da upotrebi tebe da to uradi. He can't use somebody down the street. Ne može da upotrebi nekoga sa ulice. They don't go to your church. Oni ne idu u vašu crkvu.
Not yet. Još ne. But they can. Ali mogli da ih. With your witness. Sa tobom kao svedokom. With your reconciling spirit. Sa tvojim obnavljajućim duhom. It can happen. To se može desiti. And it will happen. I desit će se. Write this down. Zapišite to. And so I want you to go to page 3. Tako da želim da pređemo na treću stranu. So what are you called to do? Write it down. Za šta si pozvan da radiš? What are you called to do? Za šta si pozvan? What has God called you to do? Za šta je tebe Bog pozvao da radiš? What do you feel that the Lord has brought you to this church for? Šta misliš zašto te je Bog doveo u ovu crkvu? Say, well, God's brought me to this church to sing. I can dig it. Sing. Na primjer, Bog me poslao u ovu crkvu da pevam. U redu, pevaj. But sing with some enthusiasm if you're called to sing. Ali pevaj sa nekim entuzijazmom ako si pozvan za pevanje. Everybody that has ever heard me sing. Svako ko je mene ikada čuo da pevam. Said God ain't called him to do that. Kaže Bog ga za ovo nije pozvao. Jesus didn't want that. Isus nije želeo ovo. But when I preach, ali kada propovedam, God's called me to speak His word. Bog me je pozvao da govorim njegovu reč. And God has called me to speak prophetically to people. I Bog me je pozvao da proroški govorim ljudima. I will not just relay information. Neću samo da izbacujem informacije. I believe very strongly in the teaching ministry. Snažno verujem u službu naučavanja. Brother Tier and Brother Kraft are especially gifted in that area. Brat Tier I brat Kraft su posebno nadareni na tom području. But when I'm operating in my gift, ali kada ja radim sa svojim darom, I speak prophetically into people's lives. Ja proroški izgovaram reči u ljudske živote. And God uses me in that dimension. I Bog me u tome upotrebljava. And so God has sent me to you. Tako da me je Bog poslao vama. So you can find out what you're called to do. Da biste vi saznali za šta je vas pozvao. What are your unique gifts? What can you do? Šta su tvoji jedinstveni darovi? Šta ti možeš da radiš? Very seldom does God call people to do what they can't do. Jako je loše kada ljudi misle da ih je Bog pozvao da rade nešto što oni ne mogu da rade. Are you a singer? Da li si ti pevač? Are you an entrepreneur? Businessman? Ili biznismen? What are you? What do you do? Šta si ti? Šta ti radiš? Are you articulate? Can you speak? Da li možeš da lepo da se izražavaš? Do you know what the #1 fear is all over the world? Da li znaš koji je najveći ljudski strah globalno? Is the fear of public speaking. Strah govorenja, javnog govora. It's equal to the fear of dying. To je jednako strahu od umiranja. Well, if you are gifted to speak, ali ako imaš taj dar da javno govoriš, you have to take dominion over that fear. Moraš da vladaš nad tim strahom. And God has to deliver you from that. I Bog mora da te oslobodi od toga. He will do it. I on će to uraditi. Write down your unique gifts, whatever they are. Zapiši svoje jedinstvene darove, šta god to bilo. What are you passionate about? What's your burden? What do you desire in your life? Oko čega si strastven? Šta je tvoje breme? Write it down. Šta ti želiš u svom životu? Write what your burden is on page number 3. Zapiši na trećoj strani koje je tvoje breme. It's 3 in their book. I had to rewrite it. Yeah, they renumbered it. So I had to change it physically. So it's page 3. What's your burden? Koje je tvoje breme? What's your passion? Koja je tvoja strast? What do you desire? Za čim žudiš? Are you mad because you're Pentecostal and you got to live a certain way that the rest of the world doesn't live? Da li si ljud zato što si Pentekostalac i moraš da živiš na određeni način na koji ostatak svijeta ne mora? I love being different. Ja volim što sam drugačiji. It aggravates everybody. To ljudi, sve ljude. So when they're sad, I'm smiling. Tako da kada su oni tužni, ja se smijem. When they're acting the fool, I'm acting right. Kada se oni ponašaju glupo, ja se ispravno ponašam. I walk right, talk right, dress right. Ja ispravno hodam, govorim, oblačim se. And I'm having the time of my life. I divno se provodim. Because this is the greatest life to live. Jer je ovo najbolji mogući život. This has got to become your life. Ovo mora da postane tvoj život. That you choose to live. Život koji biraš da živiš. Not because you're being hung over hell.
Ne zato što si uplašen od pakla, but because you know Him. ali zato što poznaješ njega. And if you know Jesus, everything ought to be different. I ako poznaješ Isusa, sve mora da bude drugačije. You ought to rejoice in it. Moraš da se raduješ u tome. Now, I come from a church Ja dolazim iz crkve that is very passionate about praise. koja jako strastveno proslavlja. And so I had to teach them about praise. Tako da sam morao da ih naučim oko slavljenja. Because I like to be biblical about stuff that I do. Jer ja volim da radim stvari na biblijski način. And so I looked up the word praise in the Hebrew language. Tako da sam na jevrejskom jeziku proverio reč slavljenje. And I taught them every one of those Hebrew words of how to praise God. I naučio sam ih svaku od onih jevrejskih reči kako da proslavljaju Boga. One of those words Jedna od tih reči means to clap your hands. znači tapšati. So I taught them to clap their hands. Tako da sam ih naučio da tapšu. And I taught them to clap when you feel like it. I naučio sam ih da tapšu kada se tako osjećaju. Clap when you don't feel like it. I kada se ne osjećaju tako. Clap because you're excited about Jesus. Tapši zato što si uzbuđen u vezi Isusa. Even if you got a headache. Čak i ako imaš glavobolju. And they started doing that. I oni su to počeli da rade. I taught them to shout because one of the words is shout. Učio sam ih da viču, jer jedna od reči znači viču. With the voice of triumph. Glasom trube. You got to have a triumphant spirit. Moraš da imaš taj duh klicanja. Even when you feel defeated. Čak i kada se osjećaš poraženo. And I want you to get passionate about that stuff. I želim da budete strastveni oko ovih stvari. That's Bible stuff. That's not. To su stvari iz Biblije. That's not American stuff. To nisu stvari iz Amerike. That's not Serbian To stuff. nisu stvari iz Srbije. That's Bible stuff. To su stvari iz Biblije. And if you can't say amen, look amen. I ako ne možeš da izgovoriš amen, napravi takav izraz lica. If you love Jesus, notify your face. Ako voliš Isusa, neka se to vidi na tvom licu. We are the happiest people on the planet. Mi smo najsrećniji ljudi na planetu. You need to get that. I vi to morate da shvatite. It's yours. To je vaše. It's about to become your gift. To upravo treba da postane vaš dar. Your blessing. Vaš blagoslov. Your multiplication. Vaše Your dominion. razmnožavanje, vaša vlast. See, I get all excited. Svi moramo da budemo uzbuđeni. And if y'all just pushed me a little bit, I'd start preaching. I da ste me samo malo gurnuli, počeo bi da But propovedam. let's get back to this. Ali ajde da se vratimo ovo. Because this is really important. Jer je ovo stvarno važno. Are you writing it down? Da li ovo zapisujete? Are you getting it written down? Lift your hand if you're writing stuff Podignite down. svoju ruku ako zapisujete You stvari. don't have to fill in every space. Ne morate sve da popunite. Unless you have a personality like mine. Osim ako imate ličnost kao moja. I can't leave any blank spaces. Ja ne mogu da ostavim ništa prazno. I gotta fill up every one of them. Ja moram sve da popunim. But you don't have to. Ali vi ne morate. If you just put one thing down Ako zapišete samo jednu stvar and you get passionate about it i postanete strastveni oko toga and you start talking about it i počnete da pričate o and tome you start believing in it, i počnete da verujete u to, it'll change your life. to će promeniti vaš život. Let's go to the next page. Ići ćemo na sljedeću stranu. Very, very important now. Jako, jako važno. Okay. We're trying to discover Pokušavamo da otkrijemo provisions for the journey. proviziju za putovanje. You got to know your purpose. Moraš da znaš svoju svrhu. You got to have hope. Moraš da imaš nadu. If you feel like there's just no way I can do it better than what I'm doing. Ako osjećaš da ne možeš da radiš bolje od onoga što radiš. That's true if you're your only resource. To je istina ako si sam sebi izvor. It is not true if Jesus is your resource. Ali nije istina ako je Isus tvoj izvor. It's the source of your strength. Izvor tvoje snage. It is the source of your power that determines whether or not you're going to fulfill your purpose. Izvor tvoje snage određuje da li ćeš ili nećeš ispuniti svoju svrhu. So I want to give you hope. Tako da želim da vam dam nadu. So you have a provision for the journey. Tako da biste imali. And I have come to declare that the Holy Ghost has sent me to you. Yes. The Holy Ghost has sent me to you.
Duh Sveti me poslao vama. To declare what he is about to do among you. Da objavljujem ono što će on da uradi među vama. And you need hope, and you got to speak hope. I vama je potrebna nada i morate da izgovarate reči nade. And it's a provision for your journey. I to je ona ne vizija nego previzije za vaše putovanje. Have you ever been around some people Da li ste bili nekada među nekim ljudima that after about 5 minutes of being around them, i kad ste proveli oko 5 minuta sa njima, you wished you were anywhere else but with them? poželjeli ste da budete bilo gde, samo ne sa njima. Because they just suck all the life right up out you. Jer isisavaju život iz vas. And you don't even feel no joy. I ne osjećate nikakvu radost. There's no peace. Nema mira. God, get me up out of here quick. Bože, izbavi me odavde brzo. Because I do not want to talk to this fool one more bit. Jer ne želim da pričam sa ovim ni trenutak više. Am I the only one confessing here, or is there anybody else that feels like Samo that? ja ovdje ispovedam i ni postoji. All right, come on, just be honest with me and lift your hand, because I want to see if you're going to make heaven. Dižite vaše ruke, jer želim da vidim da li ćete stići do neba. Yeah, you're going to make heaven, sister. Go ahead, that's all right. Here's the key. Don't be that person. Ovo je ključ. Nemojte vi da budete ta osoba. You can survive being around someone else that's that way. Možete da preživite da budete pored nekoga koji je takav. But you need to find out, are you that way? Ali morate da saznate da li ste vi takvi. And it's time to change. I vreme je za promene. And that's what growing is changing. A to rast je upravo to su promene. And so I want to be a life giver. Tako da ja želim da budem onaj koji daje život. I want to be a hope giver. Želim da budem onaj koji daje nadu. I want to be a future giver. Želim da budem onaj koji daje. I want to be a destiny giver. Onaj koji daje cilj. But you got to be a giver. Ali moraš da budeš onaj koji daje. And not a taker. A ne onaj koji uzima. Are you a giver? Da li si ti onaj koji daješ? Or are you a taker? Ili onaj koji uzima? Can you get excited when God blesses somebody else with the $1.5 million check? Da li možeš da se uzbudiš kada Bog blagoslovi nekoga drugog sa čekom od $1,5 miliona? And you're still eating beans out of a can. A ti dalje jedeš pasulj iz konzerve. And they got a $1.5 million blessing because you spoke it on them. A oni imaju $1,5 milion zato što si ti to izgovorio. I promise you, if you can get excited, Obećavam vam da ako možete oko toga da se uzbudite, it will rebound to you. You hear me? to će da vam bude nadoknađeno. That is a principle from the Word of God. To je princip na osnovu reči Božje. If you become a giver, Ako ti postaješ onaj koji daje, it shall be given to you. bit će ti dato. Pressed down. Natreseno. Natreseno. Pressed down. Natreseno. Pressed down. Natreseno. Amen. Shaken together. Shaken together. Huh? Running over. Neka to prosipa. That's the kind of blessing God's going to put upon you. Takav blagoslov će Bog da da vama. And I have found the value more than just financial blessing. A ja sam našao vrednost veću od samo finansijskog blagoslova. I'd rather have that kind of revival Radije bih imao takvo probuđenje than to have all the millions in the world. nego da imam sve milione ovog svijeta. That's the kind of revival I want. 6,000. To je probuđenje koje želim. And I want God to give me 6 more. I želim da mi Bog da još 6.000. Because it's going to happen. Jer će to da se desi. Because if I give it to you, it'll come back to me. Jer ako ja to dam vama, vratit će mi se. So you got to be able to give hope. Tako da moraš da budeš u mogućnosti da daješ nadu. So if you're not receiving anything, Tako da ako ništa ne primaš, first place you check, prvo mjesto koje treba da proveriš, what are you giving? šta ti daješ? Because you're never going to get back. Jer nikada nećeš dobiti nazad. You're never going to get back Nikada nećeš dobiti nazad what you do not give. ono što nisi dao. That is an impossibility. To je nemoguće. So you have to give Tako da moraš da daješ to receive. da bi primio. Has anybody ever said to you Da li vam je neko ikada rekao that I don't have any friends in the church?
Nema ni jednog prijatelja u crkvi. Anybody ever said that to you? Da li vam je to neko ikada rekao? Oh, you said that, okay. Vi ste to rekli. Excuse me. There's one reason why you don't have friends. Postoji jedan razlog zašto nemaš prijatelja. The Bible gives you black and white exactly why you don't have friends. Biblija ti daje crno na belo tačno zašto nemaš prijatelja. If a man is to have friends, Ako čovjek želi da ima prijatelje, he must show himself friendly. Mora da bude prijatelj. You're just not friendly. Niste prijateljski nastrojeni. Get friendly and you'll have all kind of friends. Postanite vi prijatelji i imat ćete razne prijatelje. Just smile Samo se nasmiješite and you will have friends. i imat ćete prijatelje. That's a principle. To je princip. That's no joke. To nije šala. That's the way it works. To je način na koji to funkcioniše. Be a friend and you'll have all the friends you want. Budi prijatelj i imat ćeš gomilu prijatelja. And so that's the key. Tako da to je ključ. That's the key. Hope, hope, hope. To je Now, ključ. Nada, nada, nada. now let me show you Sada pokazat ću vam what to say. šta da kažete. You got to learn this principle. Morate da naučite ovaj princip. And that is you got to learn how to pray the Bible. I to je, morate da naučite kako da molite na osnovu Biblije. You got to pray it over yourself. Morate reći iz Biblije da molite nad sobom. I'm not talking about your troubles and trials. Ne pričam o vašim kušnjama. Now, there's nothing wrong with that. Nema ničeg lošeg u tome. That's a part of our supplication. To je deo naše patnje. That's only one part of prayer. Ali to je samo deo naše molitve. This is the most important part of prayer. Ovo je najvažniji deo molitve. Is finding 5 scriptures Da nađete 5 stihova to pray over yourself. koje ćete moliti nad sobom. Now, I pray more than 5. Ja molim više od 5. I pray the tabernacle. Ja molim za šator, sastanak. Tabernacle of Moses. Mojsijev šator. I go to each part of the tabernacle Idem u svaki deo tog šatora and I pray each part. i molim za svaki deo. It's an exact replica of the Lord's Prayer. To je kopija Isusove molitve. I pray Psalms 23 over myself. Molim 23. psalm nad sobom. The most powerful chapter that I've ever prayed over myself is Psalms 119. Najsnažniji stih iz Biblije, poglavlje koje sam molio nad svojim životom je Psalam 119. How many verses are in there? 172, 62, Koliko tamo ima I stihova? don't know, something like that. 170. There's a lot of them. You don't ever run out of stuff to pray, I guarantee Ima mnogo you. stihova i nikada vam neće ponestati stvari za koje ćete da molite. Too many Pentecostals pray emotionally Previše pentekostalaca se moli emocionalno, and do not pray intentionally. a ne mole se namenski. And that's why you can't get answers. A to je razlog zašto ne dobijate odgovore. Because for every prayer God answers emotionally. Jer na svaku molitvu Bog odgovara na taj emocionalan način. He answers 100 more times I to 100 puta više. if you pray this. Ako molite ovo. Because this is His will. Jer ovo je njegova volja. And if you're not praying emotionally, you may or may not be praying in His will. A ako moliš emotivno, onda možda moliš na osnovu njegove volje, a možda i ne. Please don't misunderstand me. Molim vas, nemojte pogrešno da me shvatite. It's all right to come before God and laugh and cry. U redu je doći pred Boga i smijati se i plakati. Tell Him your problems. Recite mu vaše probleme. Tell Him your hurts. Recite mu vaše patnje. All of that's fine. Sve to u redu. But don't forget to pray this. Ali nemojte da zaboravite da molite ovo. Because this is His will. Jer ovo je njegova volja. And if you really want to experience the Word in your life, I ako stvarno želite da iskusite njegovu riječ u vašem životu, you need to pray this book. morate da molite riječi iz ove knjige. Pray the Word. Now, what I want you to do is write 5 scriptures that you're going to start praying over yourself every day. They can change, but 5. Želim da zapišete 5 stihova koje ćete moliti nad svojim životom u naredno vrijeme. Mogu da se promene, ali 5. I want you to do it every day. Želim da molite svaki dan. I want you to rise up in the Spirit Želim da ustanete u duhu.
I want you to say, I can do all things through Christ which strengthens me. Želim da kažete sve mogu onome koji mi daje snagu. Speak it into the air. To izgovarajte u vazduh. Speak it with authority. Izgovarajte to sa autoritetom. Have faith in God. Imajte veru u Boga. Say to this mountain, be thou removed. Recite ovoj planini da se pomeri. And cast into the sea. I da se baci u more. And it shall be done. I bit će tako. Speak it with authority. Izgovarajte to sa autoritetom. You have dominion in Jesus' name. Imate vlast u Isusovo ime. Declare it. Izgovarajte. And that means Izjavljujte. do it every day. I to znači da to radite svaki dan. Because you may or may not get your answer the first time you pray it. Jer ćete možda dobiti, a možda i nećete dobiti odgovor prvi put kada budete molili. But you get up the next day and you do it again. Ali sljedećeg jutra ćeš ustati i ponovo ćeš to da radiš. So I want you to real quickly, and then we're going to break again. Želim brzo da to uradite i onda ćemo opet imati pauzu. On page 4, I want you to list the 5 verses you'll pray over yourself. Could be in any order, they can change at any time. Na 4. strani želim da zapišete 4 stiha koja ćete moliti nad svojim životom. Oni mogu da budu u bilo kom redosledu i mogu da se menjaju. If you don't speak to other people what God gives you when you're praying the word, Ako ne govoriš ljudima šta ti Bog daje kada moliš reč iz Biblije, it's not going to work. List 3 people you need to speak hope to. to se neće desiti. Navedi 3 ljudi kojima ćeš govoriti reči nade. You can just start right now with 3 people in this room. Možeš da počneš upravo sada sa 3 ljudi u ovoj prostoriji. It don't have to just be 3. It can be 300. I ne mora da to bude samo broj 3, mogu to da budu 300 ljudi. But you got to start saying. Ali moraš da počneš da izgovaraš. And you can start right now, because if you don't say it, it's never going to happen. I moraš da počneš odmah sada, jer ako ne počneš da izgovaraš, nikad se to neće desiti. I was trained by people like Billy Cole. Ja sam bio izučavan od ljudi kao što je Billy Cole. And if he said it once, he said it 100 times. I ako je to rekao jednom, rekao 100 puta. He said, Brian, if you want to change your circumstances, Rekao je Brian, ako želiš da promeniš svoje okolnosti, change what you say. Promeni reči koje izgovaraš. He pointed his finger in my face and said, you're going to get exactly what you say. Usmerio je prst prema mom licu i rekao je, dobit ćeš upravo ono što si izgovorio. And so, you know, it's hard to do. Tako da, znate, teško je to. It's as hard for me as it is for you. Teško je za mene isto kao što je teško vama. But that's why we do this on a daily basis. Ali upravo zbog toga to radimo svaki dan. Because you're taking authority over yourself. Jer uzimaš vlast nad sobom. Your own negativity. Nad svojom negativnošću. Your own doubting spirit. Nad svojim duhom sumnje. And you're challenging it. I izazivaš ga. And you're speaking faith. I izgovaraš veru. So rise up and do it. Tako da ustani i uradi to. And then in our next session we'll get into the rule of 5, which is very vital. It kind of glues all of this together. I na sljedećem predavanju ćemo pričati o onih 5 pravila koje su jako važne i nekako povezuju sve ovo.